En el corazón de Sevilla, bajo un cielo plamizo que parecía presager tormenta, Diego, de 16 años, apretaba los puños mientras caminaba por el patio del instituto. Las risas crueles de sus compañeros resonaban como cuchillos, cortando su frágil cabeza. Maricón, gritó una voz, y el eco de la palabra lo persiguió hasta que se refugió tras un árbol seco, con el corazón latiendo como un tambor despacado. Diego era un chico delgado, de ojos oscuros y profundos que escondían un mundo de sueños y temores. Vivía en un barrio obrero de Sevilla, donde las calles olían a azahar y lucha diaria. Ser diferente en un lugar donde todos parecían cortados por el mismo patrón era un delito no escrito. Desde que había confesado a su mejor amigo, Raúl, que le gustaban los chicos, la noticia se había propagado como un incendio. Raúl, de 16 años, alto y con una sonrisa torcida que destilaba arrogancia, se convirtió en su peor verdugo. Día tras día, lideraba a un grupo de chicos que lo acosaban sin piedad, empujones en los pasillos, notas humeantes en su mochila, susurros venenosos que lo hacían sentir invisible. Pero Diego no estaba completamente solo. Su madre, Carmen, una costurera de 40 años con manos colosas y un corazón inmenso, notaba las audras de su hijo y su silencio creciente. Una noche, mientras compartían un plato de lentejas, ella le tomó la mano y le dijo, Hijo, no importa lo que digan los demás. Tú eres mi luz. Esas palabras fueron un ancla, pero no suficientes para apagar el miedo que lo consumía en la escuela. Una tarde, tras un episodio particularmente cruel, en el que Raúl le había arrancado un cuaderno de dibujos y lo había destrozado frente a todos, Diego decidió que no volvería. Abandonó el instituto a mitad de curso, encerrándose en su habitación, donde los lienzos y los lápices se convirtieron en su refugio. Pintaba paisajes imposibles, mundos donde nadie lo juzgaba, donde podía ser el mismo sin temer. Pero las heridas del pasado no sanaban. Se enquistaban, convirtiéndose en un peso que lavaba a todas partes. Años después, a los 25, Diego había cambiado. Había estudiado arte en una escuela nocturna, trabajaba como ilustrador freelance y había aprendido a caminar con la cabeza en alto. Sevilla, con sus callejones empedrados y su río Guadalquivir, seguía siendo su hogar, pero ahora la veía con ojos nuevos. Había encontrado una comunidad de amigos que lo aceptaban, y aunque las cicatrices del instituto permanecían, había aprendido a vivir con ellas. Una noche, en una pequeña galería del barrio de Triana, Diego exponía sus obras. Sus cuadros, llenos de colores cálidos y figuras que parecían danzar entre luces y sombras, atraían a un público variopinto. Entre los visitantes estaba Álvaro, un hombre de 27 años, de cabello castaño y ojos verdes, que parecían guardar un secreto. Álvaro, un arquitecto con una sonrisa tímida, se acercó a Diego para felicitarlo por un cuadro que mostraba un puente al atardecer. La conversación fluyó como el río mismo, natural y sin esfuerzo. Diego sintió algo que no había sentido en años, una chispa, una conexión. Pero el destino, caprichoso, tenía otros planes. Cuando Álvaro mencionó su apellido, Vega, algo en Diego se congeló. Ese apellido era un eco del pasado, un recordatorio de Raúl Vega, su antiguo acosador. ¿Eres pariente de Raúl? Preguntó Diego,
con la voz temblorosa. Álvaro Asensio, sorprendido. Es mi hermano mayor. El mundo de Diego dio un vuelco. Diego intentó mantener la compostura, pero el nombre de rol era como una piedra en su pecho. Álvaro, ajeno al torbellino interno de Diego, seguía hablando con entusiasmo sobre el cuadro. Me recuerda a los atardeceres en el puente de Triana. Dijo, con una calidez que desarmaba. Diego sonrió débilmente, dividido entre el deseo de huir y la curiosidad por este hombre que parecía tan diferente a su hermano. Esa noche, intercambiaron números. Álvaro lo invitó a tomar un café, y aunque Diego dudó, algo en su interior lo empujó a aceptar. Los días siguientes fueron un torbellino de mensajes y encuentros. Álvaro era paciente, divertido, y tenía una forma de escuchar que hacía sentir a Diego que sus palabras importaban. Pero cada risa compartida venía acompañada de una sombra rol. Diego no podía evitar preguntarse si Álvaro sabía lo que su hermano había hecho. Una tarde, mientras pasaban por la plaza de España, Álvaro notó la tensión en Diego. ¿Pasó algo?, preguntó, deteniéndose frente a una fuente. Diego respiró hondo. No quería arruinar lo que estaba naciendo entre ellos, pero el pasado pasaba demasiado. Con voz temblorosa, lo contó todo. El acoso, las humiliaciones, el abandono del instituto. Álvaro escuchó en silencio, su rostro ensombreciéndose. Cuando Diego terminó, Álvaro apretó su mano. No tenía idea, dijo. Rol. Él siempre fue problemático, pero no sabía que te había hecho tanto daño. Álvaro explicó que Rol, tras el instituto, se había mudado a Madrid y apenas mantenía en contacto. Siempre fue un imbécil. Admitió, con una mezcla de vergüenza y tristeza. Diego sintió un alivio extraño, pero también miedo. ¿Podía confiar en Álvaro? ¿O era esto otro juego cruel del destino? A medida que los días se convirtieron en semanas, la relación entre Diego y Álvaro creció. Cenaban en pequeños bares de tapas, rían bajo las luces de la feria de abril, y compartían sueños en la intimidad de la noche sevillana. Diego comenzó a pintar de nuevo, inspirado por Álvaro, cuyos ojos verdes se convirtieron en el centro de sus lienzos. Pero el espectro de Rol seguía presente, una herida que no sanaba del todo. Una noche, Álvaro recibió una llamada. Era Rol, anunciando que volvería a Sevilla por unos días. Diego, que estaba a su lado, sintió que el air se volvía pesado. No quiero verlo, dijo con firmeza. Álvaro asintió, pero propuso algo inesperado. ¿Y si lo enfrentamos juntos? Tal vez sea hora de cerrar ese capítulo. Diego dudó, pero la idea de enfrentar a su antiguo acosador, con Álvaro a su lado, encendió una chispa de valencia en él. La noticia del regreso de Rol desató una tormenta en Diego. Por las noches, cenaba con el patio del instituto, con las risas crueles y los empujones. Pero ahora, en sus sueños, no estaba solo. Álvaro estaba allí, sosteniendo su mano. Esa imagen le dio fuerzas, aunque el miedo seguía royendo sus entrañas. Álvaro, por su parte, estaba decidido a mediar. No justificaba a su hermano, pero creía que el rol de ahora, con 30 años, tal vez había cambiado. Diego no estaba tan seguro. Había oído que Rol trabajaba como comercial en Madrid, que tenía una vida estable, pero eso no borraba el pasado. El día del encuentro llegó como un trueno.
quedaron en un café tranquilo en el barrio de Santa Cruz. Diego legó primero, con las manos temblorosas y el corazón acelerado. Álvaro se sentó a su lado, ofreciendo una sonrisa que era como un faro en la niebla. Cuando Raúl entró, Diego apenas lo reconoció. El chico arrogante de antaño era ahora un hombre de rostro quitado, con ojeras y una expresión cansada. La conversación comenzó tensa. Raúl, Álvaro Diego, frunció el seno, como si intentara recordar. Álvaro tomó la palabra, con voz firme pero calmada. Raúl, Diego tiene algo que decir. Diego respiró hondo y, por primera vez, enfrentó a su acosador. Lu habló del dolor, de las noches sin dormir, de los años que tardó en reconstruirse. Raúl escuchó, inmóvil, con la mirada baja. Cuando Diego terminó, el silencio era ensordecedor. Lo siento, dijo Raúl finalmente, con una voz que parecía rota. Explicó que, en su adolescencia, estaba lleno de inseguridades y rabia, que acosar a Diego fue su forma de sentir superior. No era una excusa, pero era la verdad. Diego no esperaba que esas palabras lo aliviaran, pero lo hicieron, aunque fuera un poco. Álvaro, que había permanecido en silencio, tomó la mano de Diego bajo la mesa. Ese gesto fue suficiente para recordar que ya no era el chico vulnerable del patio escolar. Era un hombre que había encontrado amor y fuerza en sí mismo. Tras el encuentro, Diego sintió una mezcla de alivio y confusión. La disculpa de Raúl no borraba el pasado, pero le dio una sensación de cierre. Álvaro, siempre atento, lo llevó a puir por el parque de María Luisa, donde hablaron durante horas. Diego confesó que, aunque estaba agradecido por el apoyo de Álvaro, temía que su relación siempre estuviera marcada por el espectro de Raúl. Álvaro lo miró a los ojos y le prometió. Esto es nuestro Diego. Nadia, ni siquiera mi hermano, puede quitarnos eso. La relación entre ellos se fortaleció. Diego comenzó a exponer más obras, y Álvaro lo acompañaba a cada evento, orgulloso de su talento. Pero no todo era perfecto. En Sevilla, aún había miradas y murmullos cuando caminaban de la mano. Diego, que había aprendido a ignorarlos, notaba que Álvaro a veces se tensaba, como si temiera el juicio de los demás. Una noche, durante una cena en casa de Carmen, la madre de Diego, la conversación tomó un giro inesperado. Carmen, con su habitual franqueza, preguntó a Álvaro cómo manejaba la presión de estar en una relación abierta en una ciudad tan tradicional. Álvaro admitió que a veces sentía miedo, no por él, sino por Diego. No quiero que vuelva a sufrir por ser quien es, dijo. Diego, conmovido, se dio cuenta de que Álvaro no solo lo amaba, sino que estaba dispuesto a luchar por él. Ese momento marcó un punto de inflexión. Diego decidió que no solo quería sanar para sí mismo, sino también para Álvaro. Comenzó a asistir a talleres de arte terapia, donde compartió su historia con otros jóvenes que habían enfrentado rechazo. Cada sesión era un paso hacia adelante, un ladrillo más en la muralla de su confianza. Mientras tanto, Raúl, que había decidido quedarse en Sevilla por un tiempo, buscó a Diego para disculparse de nuevo. Esta vez, lo hizo con una carta, escrita a mano, donde detallaba su propio camino de redención. Había asistido a terapia y estaba intentando ser una mejor persona. Diego no respondió, pero guardó la carta, un recordatorio de que el cambio era posible,
aunque no obligatorio. Con el paso de los meses, Diego y Alvaro se convirtieron en una pareja inseparable. Organizaron una exposición conjunta, donde Diego presentó sus cuadros y Alvaro diseñó la disposición de la galería, creando un espacio que parecía un reflejo de su amor. La noche de la inauguración, bajo las luces cálidas de la galería, Diego pronunció un discurso que dejó a todos en silencio. Habló de su pasado, de las heridas que lo habían moldeado, y de cómo el amor y el arte lo habían dado una nueva vida. Pero la felicidad no estaba exenta de desafíos. Una noche, mientras caminaban por el centro de Sevilla, un grupo de desconocidos los insultó. Alvaro, por instinto, se puso delante de Diego, pero este lo detuvo. No voy a esconder más, dijo, y enfrentó a los agresores con palabras firmes. Aunque el encuentro terminó sin violencia, dejó a ambos sacudidos. Ese episodio los llevó a unirse a una asociación local de defensa de los derechos LGBT. Juntos, organizaron talleres y charlas en escuelas, compartiendo sus experiencias para que otros jóvenes no pasaran por lo mismo. Diego descubrió que ayudar a los demás era una forma de sanar sus propias heridas. Alvaro, por su parte, encontró en el activismo una manera de canalizar su amor por Diego en algo más grande. Raúl, para sorpresa de ambos, apareció en uno de los talleres. No como participante, sino como voluntario. Había decidido apoyar la causa, no para redimirse en Diego, sino porque creía en ella. Diego, aunque reticente al principio, aceptó su presencia. No eran amigos, pero podían coexistir. El amor entre Diego y Alvaro creció en medio de los desafíos. Decidieron mudarse juntos a un pequeño apartamento en el barrio de la Macarena, donde las mañanas olían a café y las noches a pintura fresca. Diego seguía creando sus lienzos ahora llenos de colores más audaces, reflejos de su confianza creciente. Alvaro, por su parte, diseñaba proyectos que integraban arte y arquitectura, inspirado por Diego. Una tarde, mientras pasaban por el río, Alvaro se detuvo y sacó una caja pequeña del bolsillo. No era una propuesta tradicional, pero sí un compromiso. Dos anillos simples, grabados con sus inicials. Quiero construir una vida contigo, dijo. Diego, con lágrimas en los ojos, aceptó. El gesto no pasó desapercibido. Carmen organizó una pequeña celebración en su casa, donde amigos y familiares brindaron por su amor. Incluso Raúl envió un mensaje de felicitación, un gesto que Diego apreció, aunque no respondió. El activismo de Diego y Alvaro creció. Organizaron una marcha en Sevilla, una celebración de la diversidad que atrayó a cientos de personas. Diego, que una vez había huido del mundo, ahora caminaba al frente, de la mano de Alvaro, bajo una lluvia de colores. Años después, Diego y Alvaro seguían juntos, su amor fortalecido por las pruebas superadas. Diego abrió su propia galería, un espacio donde jóvenes artistas queer podían exponer sin miedo. Alvaro, ahora un arquitecto reconocido, diseñó una escuela inclusiva en Sevilla, un lugar donde ningún niño tendría que esconderse. Raúl, por su parte, se convirtió en un aliado activo. Aunque nunca fue cercano a Diego, su cambio inspiró a otros. Diego, al verlo en una marca, lo ofreció una sonrisa. No era perdón, sino reconocimiento. Una noche,
Diego Pinto un cuadro que resumía su viaje. Un chico solo en un patio, transformándose en un hombre que caminaba hacia un puente bajo un cielo estrellado, con otra figura a su lado. Lo tituló Redención. Cuando lo expuso, Alvaro lo abrazó frente a todos. Este iris tu dijo. Y estoy orgulloso de estar a tu lado. La historia de Diego no borró las cicatrices, pero les dio un nuevo significado. Encontró amor, propósito y la fuerza para enfrentar el mundo. Sevilla, con sus luces y sombras, fue testigo de su transformación, un recordatorio de que incluso en la oscuridad, siempre hay un camino hacia la luz.